try natin yung ginawa kong calculator. Ito pala yung napili kong kulay kasi gusto ko yung maraming kulay. Yan, try natin sa addition. 1 plus 1 equals 2. Yan. Then, clear natin. Sa subtraction naman, yan. Then, clear again. Sa multiplication, yan. Clear again. Division naman, yan. Yan. Sa decimal naman, next. Yan.